Happy morning, children. Welcome to the class of 8th standard. This is your English teacher Shakti. Today I bring you a new prose topic. It's from Unit 4, Prose 4. The topic is My Reminiscence, written by Rabindranath Tagore. See, the prose topic is My Reminiscence by Rabindranath Tagore. Do you know about him? He was the first winning Nobel Prize for Literature in India. Okay. And also great thinker, writer, poet, philosopher, and so on. First, we have to see the warm up. Okay. Then later, we have to see about the author introduction about him. Okay. Let's see. Look at this picture. This is a great scenery for the nature. Okay. Children, this is very great scenery for our eyes. Isn't it? See the quote. Beauty lies in the beholder's eyes. Beauty lies in the beholder's eyes. See this. Read the quote and observe the picture. Complete this graphic organizer. Remember to use suitable adjectives. So, we have to use the suitable adjectives from the scenery. Okay. Let's look at this. First one. Elegant waterfall. What's that elegant waterfall? Elegant, that means having a good or attractive style of waterfall. Am I right? Next one. Dear children, you should take your pencil and write down the suitable adjectives. Okay. Let's write the second one. Lofty trees. Lofty trees. Lofty, that means very tall and impressive. Okay. So here is very tall and impressive tree should be there. Okay. And next, third one. Fragrant flowers. Fragrant, that means very beautiful smell. Fragrant flowers. Next, fourth one. Pretty peak. Pretty, that means very beautiful. Peak, that means very high level, beautiful. Okay. Cool mist. Next one. Cool mist. What's the meaning of cool mist? That is cool vapor. Okay. Let's start the prose. My reminiscence. Reminiscence, that means the act of remembering, talking or writing about events or experiences remembered from the past. Okay. So, the author Rabindranath Tagore remembering his past days. How he had spent his days. Okay. Let's see. Listen to the teacher and read this section. When I returned home from the outset of my second voyage to England, my brother Jodhindra and sister-in-law were living in a riverside villa at Chandanagar, and there I went to stay with them. See, here I refer to the author. Who's the author? Rabindranath Tagore. So Rabindranath Tagore returned home from the outset of my second voyage to England. So இங்கிலாந்துலேருந்து அவருடைய வீட்டுக்கு திரும்புகிறார். ஓகே. Where is his home? Already we know that. He is from Bengal. Okay, Bay of Bengal. So அவருடைய வீட்டுக்கு திரும்புகிறார். My brother Jodhindra and sister-in-law were living in a riverside villa at Chandanagar. ஸோ சந்தர்நகர் ரிவர் சைடில் ஒரு பெரிய வில்லா, பெரிய வீடு. ஓகே. ஸோ அங்கே
அவங்களுடைய பிரதர் ஜோதிந்திரா அண்ட் சிஸ்டர் இன்லா ஸ்டே பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் தேர் ஐ வென்ட் டு ஸ்டே வித் தெம். ஸோ ஹி வாண்டட் டு ஸ்டே வித் ஜோதிந்திரா அண்ட் சிஸ்டர் இன்லா. ஓகே, அவங்க கூட ஸ்டே பண்ணணும்னு நினைக்கிறார். நெக்ஸ்ட், the gangs again. Gangs, that means Gangai Nadi. Okay, the gangs again. Again, he remembered how he spent his days of childhood. Okay, his childhood days, how he spent. அவர் எப்படி லாஸ்ட் ஸ்பெண்ட் பண்ணாரு அது எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணுறாரு, அவர் ரிமெம்பர் பண்ணுறாரு. Again those ineffable days and nights, languid with joy, sad with longing, and turned to the plaintive babbling of the river along the cool shade of its wooded banks. The Bengal, sky full of light, the south breeze, this flow of the river, this right royal laziness, this broad leisure stretching from horizon to horizon and from green earth to blue sky, all these were to me as food and drink to the hungry and thirsty. Here it felt indeed like home, and in these I recognized the ministrations of a mother. See here, the gangs again. திரும்ப என்ன பண்ணுறாரு, அவர் கங்கை நதிக்கு போகிறாரு. ஸோ he have to remember the days and nights, ineffable. What's the meaning ineffable? Unutterable, that is beyond expressions. Okay, languid, that means move slowly. So his mind is full of joy. So he have to think about his joyness and his sadness about his past days. Okay, sad with longing, attend, that means familiarized. என்னெல்லாம் அவருக்கு ஃபெமிலியராக தோணுச்சு அது எல்லாத்தையும் அவர் திங்க் பண்ணி பார்க்குறார். த plaintive மீன்ஸ் சவுண்டிங் சேட், அவருடைய சோகமான விஷயங்கள். babbling of the river, babbling that means murmuring, the sound of the river. Okay, the cool shade of its wooded banks means the thick forest. The Bengal, sky full of light, so அவருடைய அந்த night days. Okay, and then the south breeze, little wind breeze, light wind. This flow of river, so அந்த ஆற்றங்கரையில் ஓடக்கூடிய அந்த ரிவருடைய flow. Okay, and then the right royal, the kingly laziness. Okay, the slackness, the broad leisure stretching. ஸோ அவர் அங்கேருந்து ரெஸ்ட் எடுத்த பிளேசஸ், அந்த சவுண்ட், விண்டோட சவுண்ட், அண்ட் தென் அந்த ரிவரோடைய சவுண்ட், இது எல்லாமே he have to recollect. ஓகே, horizon to horizon, from the green earth to blue sky. ஸோ இங்கேருந்து ஃபுல் ஆஃப் க்ரீனிஷாக இருக்கும், இங்கேருந்து தூரம் வரைக்கும் பார்த்த உடனே அந்த ஸ்கையும் க்ரீனரியும் சேர்ந்த மாதிரி. ஸோ he have to remembering the past days with great imaginary. Okay, அவர் எல்லாத்தையுமே திங்க் பண்ணுறாரு. what he thought, அவர் என்ன திங்க் பண்ணிகிட்ருக்கார் அப்படின்னா, அவர் கடந்து வந்த அந்த காலங்கள். ஓகே, அவருடைய பாஸ்ட் டேஸ், இந்த மாதிரிலாம் நம்ம என்ஜாய் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம், இந்த மாதிரி பிளேசஸ்லலாம் பார்த்தோம் அப்படின்றத அவர் என்ன பண்ணுறாரு, he have to recollect. ஓகே, this broad leisure stretching from horizon to horizon and from green earth to blue sky, all these were to me. இது எல்லாமே தான் அவருக்கு as food and drink to the hungry and thirsty. அவருக்கு எப்போல்லாம் பசி எடுக்குதோ, தாகமாக இருக்கோ, அப்போல்லாம் அந்த அந்த நேச்சர் தான் அவருக்கு ஃபுட்டு கொடுக்குற மாதிரியும் அவருடைய தேர்ஸ்டினஸ்க்கு ட்ரிங்க் கொடுக்குற மாதிரியும் இருந்துச்சு அப்படி சொல்கிறாங்க. ஹியர் இட் ஃபெல்ட் இண்டீட் தட் மீன்ஸ் ட்ரூலி. சரியாக சொல்லணும்னா இட்ஸ் லைக் ஹோம், அது எனக்கு வீடு மாதிரி அந்த பிளேசஸ் எல்லாமே. அண்ட் இன் தீஸ் ஐ ரெகக்னைஸ்டு, ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட்
The ministrations. Ministrations, that means act of help or care or service of a mother. என்னை மதர் எப்படி கேர் பண்ணிப்பாங்களோ அது போல் அது என்னை ரெகக்னைஸ் பண்ணிக்கிச்சு, அது என்னை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிச்சு அந்த நேச்சர். நெக்ஸ்ட் பேராகிராஃப். That was not so very long ago, and yet time has wrought many changes. Our little riverside nest, destroying under their surrounding greenery, have been replaced by mills which now, dragon-like everywhere, rear their hissing heads, blushing forth black smoke. In the midday glare of modern life, even our hours of mental system have been narrowed down to the lowest limit, and hydra-headed unrest has invaded every department of life. Maybe this is for the better, but I, for one, cannot account it wholly to the good. See here, what was not so very long ago, and yet time has wrought. Wrought, that means caused or worked many changes. Okay, it was not so very long ago, ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடி இல்லை. Yet now, இப்போ வரைக்குமே slightly changes of the nature. Okay, that means it grown, அது வளர்ந்துருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம். Our little riverside nest, nest means homes, clustering under their surrounding greenery. Clustering, that means form a group, that is grouping of the greenery, the forest, has been replaced by mills. ஸோ அது எல்லாமே இப்போதைக்கு ஸ்லைட்லி சேஞ்சஸ். அந்த சேஞ்சஸ் என்னென்னா, இட் ஹாஸ் க்ரோன், அது வளர்ந்துருக்கு, க்ரீனிஷாக இருக்குது. விச் நவ் dragon like everywhere rear their hissing heads. Hissing means that is sound. Okay, so many sounds should be there. Bat sound and river sound, wind, these are all hearing like a music. Okay, blushing, that means to let air come up. Okay, that the air is a fourth black smoke. ஸோ அந்த cloudsல இருக்கிற அந்த black smoke பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாரு. ஓகே, அண்ட் தென் in the midday, that means afternoon, glare of modern life, that means the recent life, even our hours of mental siesta means sleep. Okay, and have been narrowed, that is reduced down to the lowest means least limit, and hydra-headed unrest has invaded every department of life, that is agitation, this is the aspects of attractive nature of life. So he loved the nature, and he had additionally said that maybe this is for the better life. ஸோ நேச்சரோட ஸ்பெண்ட் பண்ணுற லைஃப் பெட்டராக ஃபீல் பண்ணுறதா அவர் சொல்கிறார். ஓகே, perhaps that means, but I, for one, cannot account it wholly to the good. That is account, that means here estimate. So he estimate that it's wholly to the good. அது எல்லாமே உண்மை. cannot account, cannot estimate that it's wholly to the good. எல்லாமே எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிச்சதாக இருக்கும் அப்படின்னு எனக்கு தெரியாது. பட் ஃபார் மீ இட்ஸ் ஸோ பெட்டர், அது பெட்டராக நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் அப்படி சொல்லியிருக்காரு ரவீந்திரநாத் தாகூர்.